Dear students, let's finally begin with the last module of our course on astronomy and astrophysics, module number 3, which focuses on the basic physics that we have already used in discussing and understanding astronomy and astrophysics. I didn't begin with this module straight away because most of the things that we are going to talk about in this particular module is already known to you as a part of several other papers. You have learned most of the theories, most of the concepts that I'm going to discuss in this module, and I thought it would be better to apply the laws and then come and discuss the basic physics behind it. It will be just like a revision of those topics by the time you have learned it through modern physics or quantum mechanics classes. It will be much familiar to you in that point of view. So let me show you what are things we are going to discuss in this particular module. It's a very short module where we discuss about the Planck's theory of blackbody radiation. We will have just a qualitative discussion that is needed. And almost all quantitative way of discussing. I hope that by the time you would have done it in the beginning of your quantum mechanics or modern physics classes. So we'll see how the Planck's theory of blackbody radiation will be used up in describing the observations in stellar physics. Then we'll have some related laws. Planck's theory of blackbody radiation marked the beginning of quantum theory of radiation, and it has some predecessors like the Rayleigh-Jeans law and Wien's radiation law. There are some other connected equations like Stefan Boltzmann law, and all. We will just discuss a bit about all those laws. It will be done in a very brief manner. And then we are supposed to discuss about the pressure of radiation. Hope that I had already mentioned that radiation exerts some sort of pressure, and we call that one as radiation pressure. And while we discussed about the equilibrium of a star, I told you in the beginning it is the radiation pressure which balances gravity. Okay, so we'll see the origin of pressure of the radiation and some equation for radiation pressure. Thereafter, our discussion will move on to the different types of spectra, and you are already familiar, and I have shown the 3 different types of spectra. How do they originate? All those things were discussed while we discussed about the origin of stellar spectrum. And the 3 types of spectra you already know is either be a continuous spectra, there is absorption spectra and emission spectra, and corresponding to each of these spectra, regarding the origin of each of these spectra, there are 3 laws given by Kirchhoff. Okay, so Kirchhoff, you are very familiar with his name in relation to electricity. Kirchhoff's rules, Kirchhoff's voltage rule and current rule you have heard of. And here Kirchhoff has contributed in understanding the origin of different types of spectra. So corresponding to each of the 3 spectra that we have mentioned here, there are 3 laws. Just like Newton's 3 laws, there are Kirchhoff's 3 laws. And just discuss what are the 3 Kirchhoff's laws. There is no need of any just explanation because it's self-explanatory. And finally, before we wind up our module, we will have some discussion on the Doppler effect. Already we have discussed about Doppler effect, and we have done a couple of problems also in our class. You know that Doppler effect is giving an experimental proof for the expanding theory of universe, and we have seen that the radial velocity of any heavenly body can be obtained from calculating its Doppler shift. And we will end up with the Zeeman effect, and
just in the previous module, I told you in measuring the solar magnetic field, we depend upon the Seemann effect, and I will introduce certain equations that is used to determine the magnetic field of heavenly bodies, and how do we use the study of Seemann effect to understand magnetic field of heavenly bodies. Okay, so this is a brief outline of our syllabus. Okay, and I hope that it can be finished within a couple of hours. Okay, so the textbook, it remains the same, An Introduction to Astrophysics by Baidyanath Basu, the chapter 2, whose photocopy already has been circulated amongst you. You can just depend on that photocopy to understand to what extent you need to prepare all those things. I'll do the mathematical part here itself, and we'll do a couple of problems also here. So you can expect, as per the syllabus division, questions worth a minimum of 6 marks. Okay, it doesn't matter what marks you are going to get. It's just going to be a revision of all those topics and how they are applied in astrophysics. You have already seen. So let me begin with the blackbody radiation. I'll just pass on because all these stories you have heard multiple times. You know that blackbody radiation is phenomenal. Okay, right? It has got some historical importance because this phenomenon led to the origin of quantum theory, or we can say quantum mechanics. Okay, so quantum theory, the birth of the theory is related to the continuous trial to explain the blackbody spectra. Okay, and a black body, you have defined it multiple times. A black body is one that absorbs radiation falling on, and which is able to emit radiations at all possible wavelengths. Okay, so the wavelengths starting from the shortest wavelength, you say that radio waves, on to you say that the gamma rays. So all this entire range of radiation, it can be emitted by a body, a theoretical body, what is known as black body. And you know that why do we study about black body in particular when you learn astrophysics is because it's assumed that every star, like sun, is supposed to be behaving like a black body. So stars are modeled as black bodies. And this is the reason why we talk about black body spectrum while we talk about astrophysics, right? And you know that the surface temperature of stars are calculated based on the assumption that they are black bodies, and all the HR diagram, so all those ideas we have changed, the color of star, everything is related to the black body spectrum, or the spectrum emitted by the star is being compared to the black body spectrum. Okay, now you know that there are certain ideas that is given by Kirchhoff. Okay, so the basic ideas are given here. The ratio of emissive power of a star to absorptivity at any temperature T is same for all bodies, irrespective of the material. Okay, so that is a basic idea. The ratio of MC power. This is known as Kirchhoff's rule. Okay, it's not the Kirchhoff's rule related to spectrum. This is another Kirchhoff's law, that the ratio of the emissive power to absorptive power, MC power to absorptive power, or absorptivity at any temperature T is same for all bodies, irrespective of the material. So it was just a beginning of blackbody radiation. There are several laws, several rules related to blackbody radiation. This is one important finding that is given by Kirchhoff. Okay, now as per the theory, the absorptivity of a black body is unity. And you know what's mean absorptivity is unity means what? The black body is able to absorb every radiation that is falling on it. So similarly is the case of that MC power or emissivity. Okay, not only the absorptivity, the emissivity of a black body is also what? Unity. That's why we have seen the Stefan-Boltzmann law. You are taking a quantity what is known as emissivity, and the emissivity of a perfect black body is what taken to be unity. Okay, and the black body radiation was explained by using a graph between the intensity of emitted radiation and the frequency at which this radiation is emitted,
Okay, and that graph is known as what the historical black body spectrum. So what actually is meant by black body spectrum? It shows, or it's a graph that depicts the distribution of uh, energy emission by a black body with wavelength or frequency. So okay, you know that you are, I think, how many times you have drawn this graph, I do not know. Okay, suppose that you are taking frequency emitted, okay, no, frequency of the radiation emitted by a black body along x-axis, and you are taking the energy density, I'm calling it as energy density. The y-axis will be labeled by different terms in different textbooks. Okay, all what means is one and the same. How much of the total energy is radiated in that particular frequency. So it can be either energy density, it can be written as what intensity. So all these terms are seen here. You can see that it's worded as intensity. Energy density is a usage, or intensity is a usage. The more proper usage is spectral energy density in a particular frequency or wavelength range. So here either we can take along the x-axis the frequency of the radiation or the wavelength of the radiation, lambda. Accordingly, there will be a slight shift in the shape of the black body spectrum. So I'm just drawing, the black body spectrum. It's not a linear graph. It's actually a curve. Okay, so it has got some peak and then it falls off. Just like the Maxwell-Boltzmann distribution, it has got a peak at some particular frequency or a wavelength, and thereafter it falls off. Okay, so this type of a graph, okay, which shows the distribution of energy with the frequency or wavelength of the emitted radiation, is what is known as a black body spectrum. And the black body spectrum, as the history of science says, that it posed as just a challenge for the physicists at that time of the 19th century. Okay, right in the 19th century, towards the end of the 19th century, many people tried to explain the black body spectrum. The black body spectrum is actually it's actually an experimental curve. It's a what is that? It's an experimental curve or empirical curve. And in order to explain that, in order to give a theoretical explanation for the shape of the curve, several people have tried over time, and the main three are in history. Okay, the first group of people were nothing but Rayleigh and Jeans. Actually, it is Lord Rayleigh. Jeans. James Jeans. It's actually his name. James Jeans was an astronomer who actually pointed out a small error in the formula that was, or in the calculation that was done by Rayleigh. So later the equation came to be known as Rayleigh-Jeans law. Okay. Rayleigh-Jeans law എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഹി വാസ് ആൻ അസ്ട്രോണമർ. അപ്പോൾ റയലയുടെ കാൽക്കുലേഷനിലെ ഒരു എറർ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ്, അസ്ട്രോണമറാണ് ജീൻസ്. അതുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഈ ഇക്വേഷന് Rayleigh-Jeans law എന്നറിയപ്പെടുന്നേ ഉള്ളൂ, which you already learned. Okay, so anyway, that's just about Rayleigh-Jeans law. So this is there are I think there are a number of laws that is obtained from the analysis of blackbody radiation. Blackbody radiation അത്രത്തോളം റിച്ച് ആയ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. And the second one, another law that is obtained from the analysis, you know, that is Wien's displacement law. Okay, so Wien's radiation law, I can say Wien's radiation law is there, and thereafter also radiation law is there, then Wien's displacement law is also there. Okay, and displacement law. So I can say that these two are displacement law. They are all related. Okay, so the third one actually is the phenomenal or the historical Planck's radiation law. Okay, so this is historical radiation law, which and you know that these two laws were based on classical physics, classical concepts, classical physics. So they depended on the classical physics that was existing in the 19th century to explain this one. So that is one reason why their attempts failed, because classical physics was
not sufficient to explain all the phenomena. So and Planck's contribution, because that gave birth to the idea of quantum physics. Right. Okay, so that's about. And now here you can see the blackbody spectrum at several just different temperatures. So you have seen this one. You know that the blackbody spectrum emitted by 3 different black bodies are shown, 3 different objects. So the this particular one, the first one corresponds to a body whose temperature is 3000 Kelvin. Okay, and you can see its spectrum. Now you can see that the second one, this one, it corresponds to a body whose temperature is 4500 Kelvin. And the third one corresponds to a body whose temperature is 6000 Kelvin. And you can see that the shape of all these spectrum is one and the same. Means it is increasing, and at a particular wavelength or frequency, the energy output. Here you can see that another term is used, not only energy density, here it is used energy output. It's all different measures of energy output given by that particular body. Okay, so you know that the energy output reaches a maximum at a particular wavelength, and thereafter it reduces. Now, in all that is a common character, there's a common feature, but there is something that is observable also. You can see that. So you can see that the effective temperature, or I can see the effective wavelength. So the wavelength at which the energy output reaches a maximum is usually known as lambda max. So this is lambda 1 max, and you can see this one is lambda 2 max. We are labeling it usually like this, and this is lambda 3 max. And you know that this is here energy density is plotted against the wavelength lambda. Instead of frequency, it's wavelength lambda. When it is plotted against the wavelength lambda, we get what is known as Wien's displacement law also. And this same graph gives you Wien's displacement law, right? So here you can see that as the temperature is more, you can see the temperature of this third object is more. But what about its lambda 3? It's lambda max. You know that the graph peaks at a lower wavelength. So greater the temperature, the peak wavelength is what? Lesser. So I can say that the lambda max for a particular object, it is inversely proportional to the temperature of that body. Or you know that the lambda max into the temperature should be a constant. And this particular observation by analyzing the blackbody spectrum was made by Wien. And this law is known as the Wien's displacement law. The reason the word displacement is used, because the peak gets displaced. The peak in the blackbody spectrum gets displaced, moved to the shorter wavelength region when the temperature increases. With the increase in temperature of the blackbody, the peak corresponding to, or the wavelength corresponding to the peak in the blackbody spectrum shifted or displaces towards the lower wavelength region. Hence we call it as the Wien's displacement law. And yet there is yet another law, what is known as Wien's radiation law, which tries to explain the shape of the blackbody spectrum. That we'll discuss shortly. Okay, so I just mentioned this one from the graph, that's all. Now we'll pass on to so here in place of Wien's displacement law that we have discussed, here we have what is known as the Wien's law of radiation, or Wien's radiation law. See that you clearly distinguish between the two laws. Wien's displacement law is a conclusion that we arrive at from by comparing the peaks, peak wavelength corresponding to different objects. But the Wien's radiation law is trying to explain the shape of blackbody radiation of a single object. Okay, how come the radiation, the radiation spectrum is having a particular shape? So why the shape is like this? Okay, or how this shape is obtained? What is the graph for that? Okay, so here I'm taking energy density. So energy density, I'm going to use another symbol here, that is U nu d nu. Remember one thing. So this symbol U nu d nu, it has been written in either this fashion
Different books will be writing u nu d nu like this, or it is written like u, a function of nu, and d nu. Nu is the frequency. Or simply sometimes some people won't write this d nu at all. They just write u nu only. In some of the books they are just writing u nu only. Doesn't matter. What is meant by u nu d nu? U nu d nu is the energy density. It is the energy density of the radiation given by a black body in the frequency interval from nu to nu plus d nu. Nu to nu plus d nu. Right? You know that black body is emitting radiation. It's emitting radiation of all possible frequencies, from say frequency 0 to high frequencies. Frequency 0, theoretically speaking, 0 to nu equal to infinity. That's what we say, that all frequency, you know, but practically the value of frequencies are very small. Okay, and okay, because it's okay, you know, hertz, right? So very small to very large. Okay, you know, high frequency means it's going to gamma rays, and very low frequency goes to the radio wave range. Okay, so all these frequencies. So theoretically, mathematically, we will write that nu is ranging from 0 to infinity. 0 denotes low frequency, and infinity shows what? Very large frequencies. So all these radiation, there are radiations emitted. So energy is emitted in all these radiations. Okay, but the amount of energy emitted in one frequency range is not that okay emitted in another frequency range. So maybe some objects will be emitting more energy in the say microwave region. Some other objects will be emitting more energy say in the okay X-ray region. Some other stars will be emitting more energy maybe in the infrared region. Okay, some others in the gamma ray region. So depending on the spectrum of those stars will be having different peaks. Some will be peaked at the microwave region, some will be peaked at what the radio wave region, some will be having peaked at what the X-ray region. So accordingly we are using different types of telescopes. Okay, I told you that we are not only using okay what are the optical telescopes, we are using something like what is known radio telescopes, because okay every star will be having different okay properties of their own. So that is the reason why. Okay, so the energy density okay emitted in a particular frequency range okay that depends on actually its temperature. So u nu d nu denotes the amount of energy or energy density. What is my energy density? Energy density, I'm writing energy density, that is nothing but energy per unit volume of the black body. Energy per unit volume of the cavity, because you know that it was assumed as a black body was assumed as a cavity. It was compared to the black body, you can say. Energy per unit volume of the black body. Okay, in the frequency interval from nu to nu plus d nu. Okay, nu il നിന്നും nu plus d nu എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ്? d nu എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ അല്ലേ, d nu എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ dx എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ d nu എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജി ഡെൻസിറ്റി. Okay, അതാണ് പറയാനുള്ളത്. So that is u nu d nu. I think you would have got okay better explanations maybe in other classes. So that's u nu d nu. See, Wien depended on classical theories to obtain see the value of this u nu d nu, and he obtained the dependence as what? Some constant a into nu cubed e raised to minus h nu by kt d nu. So this is what is known as what? The famous okay, Wien's Blackbody Radiation law. And the value of this constant a is nothing but see that also okay, a is equal to actually 8 pi h by c cubed. I think maybe this is a way in which you learn in some other things. Yeah, the value of a is 8 pi h by c cubed. Since all these things are constants, I have put it as a here. Okay, so the actual equation is 8 pi h nu cubed e raised to minus h nu by kt d nu divided by c cubed. That is the okay thing. And remember one speciality of this energy density or u nu d nu, the total energy density. How do you get the total energy density? This thing is giving you the energy density in the frequency interval d nu.
ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജി ഡെൻസിറ്റിയാണ് യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? തിയററ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്, ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എമിറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്ലാക്ക് ബോഡി in all the frequency region, all entire wavelength like frequency region, total energy density term എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും? Theoretically speaking, you know what you have to do? I can call this U nu. Okay, U nu എന്ന് വിളിക്കാം. U nu will be equal to integral from 0 to infinity. ന്യൂയുടെ ഫ്രീക്വൻസി അറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ന്യൂയുടെ ഫ്രീക്വൻസി 0 to infinity ആയിട്ട് ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ഈ U nu d nuനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും? ജസ്റ്റ് you integrate. So U as a function of mu. So this is what I can call this U. That's enough. Okay, so this gives you the total energy density. This is what we are supposed to do. Okay, so that is the thing. So this equation, you know, it was derived based on classical theories. Classical theory വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് even though we have got this h nu etc. It was based on classical laws. Okay, now see what is the problem here? You can understand that. What's the problem here? As per this law, you can see that it is proportional to some sort of proportionality with nu cubed, right? There is some sort of proportionality with nu cubed. It means that as the frequency increases, so here you are taking u nu d nu is taken along this one, and you are taking nu here. So as the frequency increases to this side, what happens is that here at the lower frequency region of the spectrum, the Wien's radiation law is actually matching with the experimental curve. The red one is the experimental curve, but as the frequency increases more and more, you can see that due to the presence of this particular term nu cubed in the equation, the energy density peaks and it goes to infinity. Okay, for at any temperature it goes to infinity. At any temperature it goes to infinity due to the presence of this proportionality nu cubed. So what happened is that the Wien's radiation law that failed to explain the observed black body spectrum in the high frequency what I was telling is what I just mentioned is not about this one. Okay, the Wien's radiation law actually it was matching better. Okay, it was matching better in the high frequency region. It was matching better. Here you cannot neglect the presence of this term because it's a frequency dependent term. Okay, so it was coinciding with the experimentally observed black body spectrum only in the high frequency region. And when you come to the low frequency region, it was just going below the original observed black body spectrum. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് റെഡ് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ വീൻസ് റേഡിയേഷൻ ലോ പ്രകാരം കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം അത് പോകുന്നത് ഗ്രാഫ് പോകുന്നതിൻ്റെ താഴെ കൂടിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഒബ്സർവേഷൻ. So we can say that this law agrees well with the black body spectrum in the high frequency region but fails in the low frequency region. Hence it was discarded. Actually Wien Wien himself knew that there is some problem, but he couldn't proceed further. So the other law also came, and anyway from the Wien's distribution, black body distribution, we got another law which we have already mentioned, which is known as what? The Means Displacement Law. Okay, so already we have discussed, and we have seen that lambda max, the product of lambda max with the temperature of the black body is a constant, and that constant came to be known as the famous Wien's constant, and whose value it's better that we memorize it for the time being. So lambda max into T equal to B, a constant. It's a very, very important law that will be used in the determination of the surface temperature. ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് നിയമങ്ങൾ, ഒന്ന് വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോയും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്സ്മാൻ ലോയും ആണ്. Stefan's Boltzmann law can be used, or Wien's displacement law can be used. Both of them are useful. ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ പറ്റും. This is one thing. So the temperature of the stars can be estimated using this law, assuming them to be black bodies. BB എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ്. The temperature measured based on this law is known as color temperature. Okay, temperature measured by using Wien's law is specially known as color temperature. Okay. Because we have seen in the HR diagram, corresponding to every temperature there is a color.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് റീജിയൻസിനെ ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ് എന്നും ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് റീജിയൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ് എർത്ത് സ്റ്റാർസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രത്തിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, HR ഡയഗ്രാമിൽ. So I think it's better that we do a problem, that is taken from the textbook of modern physics by Arthur Baser. So it's a problem. Okay, I think that the same problem is included in your assignment. I don't exactly remember. Arthur Baser. So it's a problem taken from Arthur Baser, and you can see the same problem was asked somewhere. Okay, yes, yeah. Okay, the same problem was asked in your thermal physics examination last time. Thermal physics examination of 5th semester examination that you wrote recently. The same question was included. So let's anyway, that is over anyway, but that is cancelled. So radiation from the Big Bang, the Big Bang explosion that happened almost 13.6 billion years ago. Okay, this is the accepted age of the universe. Okay, 13.6 into 10 raised to 9 years. So the radiation from the Big Bang has been Doppler shifted to longer wavelengths, okay, that is the theory of okay, so the Big Bang happened 13.6 billion years ago, and as a result of which the universe is assumed to be expanding. So we are moving away from, say that, we all are moving away. So when we are moving away, there will be some lot of radiation that was produced at the time of Big Bang. Big Bang in the സമയത്ത് പുറപ്പെട്ട റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ റേഡിയേഷൻ ഇന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ. ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ 13.6 ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുൻപ് സംഭവിച്ച ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ അവശിഷ്ട റേഡിയേഷൻസ് ഇന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ റേഡിയേഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ആസ്ട്രോണമി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് CMBR, കോസ്മിക്, ഈ വാക്ക് കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ. എന്താണ് ഈ റേഡിയേഷൻ? ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായ റേഡിയേഷൻസ്, ആ ബിഗ് ബാങ്ക് നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അന്ന് പുറപ്പെട്ട റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് അന്ന് അതിനുണ്ടായിരുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല ഇന്ന് അതിനുണ്ടാവും. എന്താ കാരണം? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റഡ്, ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പാൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം വി ആർ മൂവിങ് അവേ. വെൻ വി ആർ മൂവിങ് അവേ, യു നോ ദാറ്റ് what will happen, see frequency decreases എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളല്ലേ. ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റിൽ വെൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ തിങ്, സോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ബിഗ് ബാങ് സംഭവിച്ചു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ എർത്ത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ്, വി ആർ മൂവിങ് അവേ. സോ യു നോ ദാറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ വുഡ് ഹാവ്, ഫ്രീക്വൻസി വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ ബിഗ് ബാങ് ഹാസ് ബീൻ ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്സ്. ഓക്കെ, എക്സ്പാൻഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ബൈ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ടുഡേ ഹാസ് എ സ്പെക്ട്രം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി. ഇന്ന് ഈ വേവ് ലെങ്തിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ റേഡിയേഷൻ കർവുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ 2.7 കെൽവിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിന് മീനിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ റേഡിയേഷൻ്റെ പീക്ക് വേവ് ലെങ്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 2.7 കെൽവിൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസേജ് ഇൻ ആസ്ട്രോണമി. ഓക്കെ, ഇൻ 2.7 കെൽവിൻ ആണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ്. ഫൈൻ, നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കുക. ഫൈൻഡ് ദ വേവ് ലെങ്ത് അറ്റ് വിച്ച് ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് മാക്സിമം. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു വിവരമില്ലെങ്കിലും ഈ ഫൈൻഡ് ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് വേവ് ലെങ്ത് അറ്റ് ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ.
correct? So in what region of the spectrum is this radiation? ഇത് ഏത് റീജിയനിലാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് റീജിയനും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വേവ് ക്ലാസ് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അൾട്രാ വയലറ്റ്, ഇൻഫ്രാറെഡ്, ഗാമാ റേ, റേഡിയോ വേവ്സ് എന്നൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് മൈക്രോവേവ് റീജിയനിലാണ് വരിക. Okay, so actually your answer can be, you can give the correct answer once you know about the theory of CMBR. നമുക്കറിയാം ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വരുന്നത് മൈക്രോവേവ് റീജിയനിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ റേഡിയേഷൻസിനെ കോസ്മോളജിയുമായി അല്ലേ, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റേഡിയേഷനാണിത്. ഓക്കെ, എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും ഈ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കോസ്മോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒറിജിനാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റേതായ അവശിഷ്ടം, റിലിക്സ് ഓഫ്, ഇങ്ങനെ പറയാം, ദേ ആർ ദ റിലിക്സ്, അവശിഷ്ടം, റിലിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളി റിലിക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണ്ട അല്ലേ, തിരിശേഷിപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. റിലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവശേഷിപ്പുകളാണ്. ഓക്കെ, റിലിക്സ് ഓഫ് ബിഗ് ബാങ്ക് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. സോ ബിഗ് ബാങ്ക്, സോ CMBR ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ റിലിക്സ് ഓഫ് ബിഗ് ബാങ്ക്. ഇറ്റ്സ് എ തിയറി ബോത്ത് റീഡിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ CMBRൻ്റെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, വാട്ട് ആർ ദ നമ്മൾ ഗാലക്സീസിൻ്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡിങ് തിയറി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് CMBR ആണ്. കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്ന സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റെഫർ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ ദേ ആർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ റിലിക്സ് ഓഫ് ബിഗ് ബാങ്ക്. വാട്ട് ആർ CMBR എന്ന് എവിടെയും ചോദ്യം വന്നാൽ ദേ ആർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ റിലിക്സ് ഓഫ് ബിഗ് ബാങ്ക്. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 2.7 കെൽവിൻ ആയിട്ട് കരുതുന്നു. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഈ അറിവിൽ നിന്നും മൈക്രോവേവ് റീജിയനിലാണെന്ന് ഉത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്താം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദ ആൻസർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ വിത്ത് some class table which you are permitted to take into the examination hall, and you will get radio waveൻ്റെ infrared microwave regionിലാണ് കിട്ടുക, but it is considered to be microwave in origin. Okay, so you know how to do this, work out this problem. You can directly work out the problem. You know, the theory here to be used is lambda max, Wien's displacement law ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. Lambda max into T is equal to B. Okay, it's a constant, you know, and the value of this B has been given to you, that is some 2.898, is not? So that's equal to 2.9 എടുത്താലും മതി, ഓർ 2.898. ഇവിടെ വീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതർവൈസ് ഓക്കെ, സീ ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഇതെപ്പോൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെൽത്തി, ബിക്കോസ് സെയിം ഈ വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിലൊക്കെ ധാരാളം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ സീ ദാറ്റ് യു മെമ്മറൈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. 2.9 into 10⁻³ മീറ്റർ കെൽവിൻ, MK എന്നുണ്ടാവുക. MK, M stands for meter, lambda, T stands for Kelvin. മില്ലി കെൽവിൻ ഓർത്തേക്കരുത്, മീറ്റർ കെൽവിനാണിത്. ഓക്കെ, MK, അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ M.K എന്ന് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, MK, ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. സോ കാൻ യു ഗെറ്റ് T is given. So what is lambda max? So you can see that how simple the problem is once you have that. So it will be equal to B divided by T. So that is equal to 2.898 into 10⁻³ divided by, of course I am putting the unit also so that you can understand how it is going to happen. T is equal to how much? 2.7 Kelvin. So Kelvin and Kelvin will be getting answer. So whatever answer you are going to get will be in meters. So 2.898 by 2.7 will be roughly some 1.1. Okay, 1.1 into 10⁻³ meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.1 millimeter എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക. ഇനി ഈ വേവ് ലെങ്ത് റീജിയൻ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഏത് റീജിയനിലാണ് ഈ വേവ് ലെങ്ത് റീജിയൻ വരിക എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ മൈക്രോവേവ് റീജിയൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് നോൺ as what? The CMBR, Cosmic Microwave Background Radiation. So that's about the Wien's Displacement Law and the Wien's Radiation Law. I think the other two laws, the Rayleigh-Jeans Law and Planck's Radiation Law, can be discussed as a separate session thereafter. Thank you.